subscribe for our club. Okay, yeah, thank you. So I again, you know, I like to tell you how are the prediction of Chinese experts about that year. And I like to point out that it's not my workout, that I made a prediction. I studied the prediction of the Chinese and transferred it into English, and Anatoly transferred it into Russian language. So we know something out of that culture, out of the ideas of that experts. Я хотел бы первое сказать, что это не мои предсказания, а я взял их, значит, у китайцев, эти предсказания, значит, перевел на английский, Анатолий перевел на русский. Таким образом, мы сможем познакомиться с предсказаниями, ну, вот, именно сделанными в китайской культуре, да, чтобы мы именно с этим образцом предсказаний на следующий год познакомились. Yeah. So I try to look at the subject with a scientific glance. Поэтому я постараюсь как бы посмотреть на этот предмет с научной точки зрения. And again, I asked Mr. Gao, he is a famous expert in China. Here it is, yeah. I asked him again to make the prediction of the year 2024. И я опять попросил, значит, мистера Гао, это такой китайский, значит, специалист известный, сделать предсказание на 2024 год. This is the same like last year. I like that guy. Yeah, here you look at his face, the sharp eyes. Yeah, he's very intelligent, only Chinese. Yeah, and he's a sprout of a family who was engaged until our times into all Chinese traditional arts, especially predictive Feng-шуй, Bацzы, Cimэнь, since hundreds of years. Yeah. И мне нравится очень этот, и как в прошлом году я попросил его сделать предсказание, мне очень нравится этот парень. Посмотрите на его острый взгляд, острые глаза, такой типичный китаец. И он также гордится очень тем, что он принадлежит к традиционной семье, которая занимается предсказаниями по Бацзы, по Цимэнь и другим, значит, наукам китайским вот в течение столетий, видимо, да, то есть очень долго. Yeah, and I get acquainted to him in the year 2019 or 18 when I was also in the National University for Natural Medicine in Portland, and he was invited to give a lesson to the people, and I translated 1 week his teachings. Yeah. И я познакомился с ним в 18 или 19 году в Портленде на Национальном университете, когда его пригласили там читать лекции, я переводил его лекции в течение недели. After that, I was really brain drained, and the positive effect, we became friends. Yeah. И после этого brain, what do you mean to? My brain was Exploding or? finished. Yeah, it was very Okay. exhaustive. Yeah. И вот после этой недели я окончательно, значит, был истощен, вымотан, мой мозг, значит, взорвался, и с тех пор мы, значит, с ним общаемся и стали такими друзьями. Yeah, the cool thing at that guy is that he survived cultural revolution, his family, because they lived so far away somewhere in the mountains, and simply all that movement forgot that area, and now he is praised and get a certification to be authentic by the Chinese Cultural Ministry. И что очень интересно по поводу вот мистера Гао, что его семья пережила культурные революции, потому что она жила где-то там так далеко в горах, что о них вообще забыли, и никто до них не добрался. И вот сейчас его значит, признало даже китайское министерство культуры как аутентичного человека. That time he surprised me, because I expected he will do the moment of the beginning year, whether it is the lunar year or it is the solar year at the 1st of February. Yeah, I thought he will doing that, but he did something different that time.
И в тот момент он меня поразил. Я думал, что он будет опираться там на начало года по лунному календарю или по солнечному календарю, ну, вот на начало года для предсказания, а он сделал что-то совершенно другое. Instead of doing that, he used the 6th of December when he was somehow not overburdened by other obligations, when he had a free time, and he used that date in order to make the predictions. That surprised me, but I'm a foreigner seen from a Chinese side, and that means I accept everything what the experts are doing and like to study it. Но вместо этого он, значит, использовал дату 6 декабря для того, чтобы сделать предсказание, опирался на нее. И просто когда у него не было других занятий, он был свободен, вот он, значит, взял эту дату. И меня, конечно, поразило это, но кто я такой, я иностранец, поэтому я просто принимаю все, что делают китайцы. Yeah, and for that reason, he used not the rotation method and also not the motion method. For the reason he did that personally at that time when he was relaxed to do it, yeah, he used the flying method. И по этой причине он не сделал метод вращения или метод Маошань, а он вот был настолько расслаблен, что сделал там летящий метод для построения карты. Yeah, and for that reason, I'm happy about that because this is really a pure privilege. Yeah, it's a luxury that guy is answering my question. And here you see at the right side his handwritten Cimэнь chart. It is really, you see, that guy was under pressure somehow timely. Here you see this is very hard to read it, but I did it. Switch the slide. Manfred, switch the slide. You didn't switch the slide. That slide here. No, but we still see his picture. But next slide, switch Russian presentation. Maybe you switch to sorry for that. Yeah, I have to. Here, И вот вы можете увидеть, что он, значит, это sorry. Yeah. написал от руки. Видите, он немножко, возможно, торопился. И, конечно, вот эту, значит, карту Цимэню составил. И, наверное, очень сложно было бы предсказать, что ну, как бы расшифровать все это, но я, значит, все-таки расшифровал все эти данные, и теперь будем об этом говорить. Yeah, you can see that at the title rating, yeah, that looks like the Baba Yaga is something sitting in. That is unbelievable. His is normal handwriting, yeah, and here is the Bацzы chart of the moment he did the prediction, yeah. It is a normal chart, a normal structure belonging to wealth, yeah, and for all these people who like to know the moment much more better. Operative says fire, desiring is yin, water, and of course wood. And then we have, no, not wood, yin, water. And here, but that doesn't matter in his prediction much. Yeah, we will see what he will tell us. И я с предыдущего, значит, высказывания забыл перевести, что вообще это роскошь, что вот такой мастер отвечает на все вопросы Манфреда, что он задает, соответственно, и все получает он ответы. И мы увидели эту карту Бацзы момента, и мы видим, что это, значит, 6 декабря, и эта карта такая слабая, структура богатства, и там оперативный огонь, желаемая инская вода и так далее. Но это на самом деле в данном случае не важно для его предсказания, потому что это просто карта Бацзы момента гадания. Yeah. Okay, here you see that is the chart now making much more visible also for people like us. Yeah, and that was what he did before. That is the same thing, but now for us readable again. Yeah, and you can see here now that the position of the year is the same position of the months. That is not bad, yeah, because for that confused Cimэнь Dunьczya chart here, it's nice to see some similarities somewhere. Yeah.
И вот мы видим эту, значит, ту же самую карту, переведенную уже в печатный язык, чтобы мы могли что-то в ней разобрать. Вот Манфред показал, значит, как это ему прислал мастер Гао. И вот это уже переведено. И мы видим здесь позицию, значит, месяца и года, что они не в такой плохой позиции находятся. И, в общем, из этого теперь можно что-то вынести. Yeah, the activated emblem is located in the north, and the activated messenger is located in the southwest. И мы видим, что активированная эмблема находится на севере, а активный посланник находится на юго-западе. Yeah, and the horse is located in the northeast. А лошадь на северо-востоке расположена. Yeah. Okay, we can turn that in different ways. Yeah. Here we have the same now in a Russian translation. For a moment, you can look at that to get that idea here. And all in all, also by other designs. Yeah. Oh, that is not what we like to see here. Yeah. Okay. All in all, by other designs, we have a chart which is not predicting a nice period next year. И мы видим здесь, значит, по-разному, разные дизайны этой карты, но в общем и целом мы не видим, что предсказания на год хорошие. То есть мы не видим никаких хороших предсказаний. Yeah, I remind that again. And now we have also to take into account that Mr. Gao, if he's talking there, he is, of course, using the heavens temple, the heavens Geese. For making a standard for that planet, and he's looking by that again from South China to other positions. Now I make a double positions. For me, Russia is also a part of Europe. We have a very similar culture. It's only different locations, and more or less we are all brothers. And here you see he's looking up to us in that way. Вот если мы смотрим на карту, то нам надо понимать, что мастер Гао берет храм неба китайский в качестве центра, и все географические направления измеряются от этого места, значит, в разные страны. И если мы смотрим на Германию или Россию, в общем-то, это более-менее одно и то же направление. Это у нас очень похожая культура, и все мы братья. То есть, мы все вот расположены к северо-западу от местоположения мастера Гао или храма неба. Yeah, we have to see his position. It's very important at which kind of position someone is making a prediction to somewhere. So the position is very, very important. This is South China. This we have to take into account. So when he's talking about west and north and east, he's talking at that position, sitting at that position about that directions. То есть нам нужно понимать, что с его позиции речь идет, и он находится в Южном Китае, соответственно, когда говорится там север, юг, северо-запад и так далее, это вот точкой отсчета является Южный Китай. Оттуда уже смотрят на все остальные направления. Yeah. Okay. So here we see a global survey about what is the atmosphere of the next year. Здесь мы видим такую общую, значит, оценку атмосферы на будущий год. Seen by his moment, very individual time. Глядя с его момента, с очень индивидуального времени. So we have to see here that a year will start. And due to the solar year at the 1st of February, it doesn't matter at which time, we did a prediction in December. Okay? То есть здесь, несмотря на то, что год начинается 4 февраля, неважно какое время, предсказания строились на моменте гадания, то есть на декабре, на 6 декабря. The first is
the year 2024, also known as the Wood Dragon, also known as Young Wood Earth Young, is not a peaceful and smooth year. Ну, во-первых, 2024 год деревянного дракона или деревянное дерево на земле – это не мирный и не гладкий год. Yeah, it is inviting conflicts, struggles, and real stress with reality. Он принесет борьбу, стресс, конфликты, борьбу и реальный стресс реальности. Yeah, the troubles are endless and started already before that time here in his version, but this is not a historical version. This is now an energetical version in his point of view, starting in the year 2020, and that is the result of a energetical configuration of 2020. Yeah. И неприятности начались раньше, они бесконечны и будут продолжаться. И начались они с 2020 года, и речь идет не об исторической перспективе, а об оценочной перспективе с точки зрения энергетики. То есть энергетические неприятности с точки зрения гадания мастера Гао вот начались с 2020 года и продолжаются. И бесконечно. The thing already starts in spring with uncomfortable events and a very restless situation with alternating twists and turns, but it is not a good result at the end. That means the situation is not solved. И уже весной начнется много неприятных событий, и бесконечные будут какие-то перипетии, повторяющиеся, и в результате все не закончится ничем хорошим. Какие хорошие ситуации не закончатся. Northern countries, are quite safe and stable, and for him we have to see that. What is a northern country for him? Everything which is north of his position, and this is more or less our area. И северные страны вполне безопасны и стабильны, но надо смотреть, что такое северные страны. Нужно смотреть с точки зрения его позиции, то есть с точки зрения Южного Китая, это вот, весь вот север, то есть и Европа, и Россия. The hotspot of problems is Central Asia and the global South. Центр проблем будет происходить в Центральной Азии и на глобальном юге. Yeah, and we should see that the best is his advice. This is his advice. Everyone should take care about herself and protect their own life of property. So it means we are all drifting into privacy and waiting there. И вот лучшее в этом году написано, это его совет, мастера Гао, что каждый должен позаботиться о себе, беречь себя, свою жизнь и имущество, то есть немножко уйти в свою такую личную жизнь. Yeah. We don't trust into political situations. Decisions are unstable, will be constantly changed, and conflicts are coming up again and again, and the same, they will revolve and revolved again and again. И политические решения в этом году будут совершенно нестабильны, будут постоянные изменения в политике, и конфликты будут возникать, как бы повторяться снова и снова, опять и опять. What is urgently necessary is that people try or to develop the ability to agree to each other in order not to lose the control about the situation. This means on the long run that people should try to hear to each other in order to understand. И что насущно совершенно необходимо, чтобы люди попытались найти какую-то основу и договориться для того, чтобы не потерять контроль над ситуацией. Имеется в виду, что на долгую перспективу людям нужно научиться слушать друг друга. Now, we will step by step start to go from each section now, like you see here. Moment. We're starting here at the blue-framed palace. It is called a palace here, because each palace is representing a period of time.
Here we have, of course, 8 palaces distributed to 12 months. И мы сейчас шаг за шагом пройдемся по 12 месяцам. Начнем вот с этого дворца, который синим фоном выделен здесь в нижнем левом углу. Это называется дворец. И вот эти 8 дворцов, они распределяются по 12 месяцам. Мы посмотрим, что каждый из дворец несет в каждый месяц. Yeah, and that means each time has an atmosphere, and we try to describe now the atmosphere of each of that sections. Yeah. И у каждого месяца своя атмосфера, и мы сейчас постараемся расписать атмосферу каждого месяца. Yeah. Here now, the first section of that year, it's somehow around February to close to end of March, yeah, is dominated by the conversion double, one young metal at the heaven's heavenly stem and one yin metal at the earth's heavenly stem. И мы сейчас рассматриваем период, это с начала февраля по весеннее равноденствие, и это период дворца Гэнь с янским металлом, значит, в небесный ствол в небе, и инский металл — это небесный ствол земли. So, Manfred, sorry, you mean yan metal is heavenly stamp of heaven, and yin metal is heavenly stamp of earth. Is it exactly? Yeah. То есть я правильно сказал, что янский металл — это небесный ствол неба, а инский металл — это небесный ствол земли. The left one, yeah, the left one here is each heavenly stem of heaven, and the right one is heavenly stem of earth. The left one here is the heaven star, yeah, and the right one at that section is the gate, yeah. Вот вы видите, да, что сверху янский металл — это небесный ствол неба, инский металл — это справа небесный ствол земли, значит, небесный блеск — это звезда небесная, а ворота сцены — это земные ворота земли. То есть вот то, что написано, где все собирается в дворце Гэнь, там НСН — это небесный ствол неба, и НСЗ — небесный ствол земли. Yeah, but I said the abstract configuration is mentioned at the left side in that table, and the more distinct meaning for interpretation is contained, that is the explanation or a hint, at the right side in the table. То есть с левой стороны таблицы мы видим более абстрактное такое объяснение происходящего, а правая сторона таблицы — это более, значит, больше интерпретация того, что... Yeah, and at the top we have the summarize. At below in the blue section we have some particular meanings to give like a footnote, yeah. И сверху у нас на розовом фоне это как бы общее описание того, что происходит, а внизу на голубом фоне это как бы заметки, да, то есть то, что откуда все это описание, значит, интерпретация взялась. Yeah, okay. So because we don't lose time, you can see that here, yeah, what is what, and I do not have to narrate the whole section above, yeah. That means it is better for us to go through, yeah. Ну, поскольку времени не очень много, то я вот это, значит, левую часть таблицы не буду вам комментировать, и то, что сверху, тоже это вообще не буду, просто перейдем сразу к интерпретациям. Okay, thank you. So, all in all, there's a danger that countries involuntary and slowly are gliding into war-like conflicts. Yeah. Существует опасность того, что страны невольно, не желая того, и медленно скатываются к подобным военным конфликтам. Unfortunately, economics are a little damaged and stagnating and shrinking in the West and in the East, yeah? Экономика, к сожалению, сокращается и стагнирует как на Западе, так и на Востоке. And for Asia, he is somehow arguing that there will be another epidemic, yeah? И в Азии он опять предсказывает очередную эпидемию. For private purposes, long journeys are not favorable during that time, yeah? Что касается частных как бы вещей, то долгие путешествия в это время не рекомендуются. That is the reason of that metal here, because it is called the extreme white. The extreme white
is severe sharp. Yeah, that means all in all calamities. What you're doing. Yeah. Причина того, что вот этот металл, он чрезвычайно острый, и поэтому он предвещает различные, значит, происшествия во всем, что вы делаете. Yeah, and it is also called here that the ferocious tiger, the wild tiger, was falling in a well. Yeah, and that means there is outrage, contradictory methods, quarrels, competition with each other. Yeah, and that will guide or will result in that wealth is shrinking and people will leave their homes. What is the mistake? And try to get somewhere. Yeah. И это исограмма свирепого тигра, падающего в колодец или ловушку. И это означает конфликты, противоречивые дела, ссоры, конкуренция. И заканчивается все тем, что богатство рассеивается, и люди куда-то уходят. Yeah. I extra also wrote the Chinese meaning here for above, yeah, so that you can, for those people who can read Chinese, they will see that what is written in Russia or English, yeah, is conform to the Chinese version. Я здесь сверху написал еще китайское значение всего этого, чтобы те люди, которые читают по-китайски, они могли бы как бы, удостовериться, что тут написано по-английски или по-русски, более-менее отражает то, что по-китайски. Yeah, okay, the next section is around the 5th of March to somehow the beginning of May. Yeah. Следующее с 5 марта по начало мая. That is an interference, you can see. Yeah, somehow the sections are not separately divided, they're interfering. Yeah. И вы видите, что эти сектора, они пересекаются, они не то, что там один заканчивается, предыдущий закончился 20 марта, и начинается следующий. Нет, вот предыдущий закончился 20 марта, а этот с 5. То есть они в некотором смысле пересекают сектора. That period is ruled by disease influences. Этот период управляется влияниями болезней. And for his idea is that because of the climatical change, which is undisputable working, yeah, the invade of mosquitoes and other germs, which is passing the cultural borders and the climatical borders, yeah, will provoke new kind of, new kind of suffering, yeah. И его объяснение таково, что все происходит из-за изменения климата, которые уже, значит, все подтверждают, из-за чего появляются новые микробы, комары, которые пересекают, значит, границы, которые не подвержены государственным границам, и из-за этого появляется новое страдание, заболевание и страдание. And that guides to a lot of second consequences, like economics are not recovering, life circumstances are depressed, and we start slightly to understand what he means by you have to stay around at home and become private. И это ведет к следующему, соответственно, выводу, да, что экономика в результате не восстанавливается, жизненные обстоятельства очень удручают, они печальны. И здесь мы начинаем понимать, о чем идет речь, когда он рекомендует нам заниматься своей частной жизнью, то есть уйти немножко в частную жизнь. Okay, by the blue section we can say it is very advantageous to act. Yeah, if someone is writing to set out with the army will be victorious, that means do something, yeah, and don't be passive. Do something for your protection, do something for your saving, do something to get fit for the situation. Yeah. И на голубом фоне мы видим, что благоприятно действовать. Если армия какой-то начинает действовать, выступление с войском принесет победу, соответственно, это означает, что надо действовать, делайте что-то, чтобы защитить себя, делайте что-то для того, чтобы продвинуться и что-то сделать. Тогда это принесет пользу. Yeah, and if it's said that it is equally profitable for host and guest, that means that all, the host and the guest, the aggressor and the protector, they have all the same problem, and it would be better to put the forces together in order to save the situation and not
fight to each other. И что написано одинаково выгодно и хозяину, и гостю, имеется в виду и агрессор, и защищающий, и нападающий, и защищающийся, им выгодно, у них одна и та же проблема, им выгодно объединить свои усилия и решить эти проблемы, нежели, значит, продолжать борьбу. And if that will happen, then the lower part will become active, because then myriad things is giving birth to goods. That means everything can start of that agreement and will turn the situation in a good one. И если это произойдет, то мы смотрим, что написано внизу, в нижней части. Это гексограмма рождения, она принесет, поразит мириады вещей, и все будет развиваться, эти вещи дают жизнь благам, то есть и все будет тогда хорошо, да, и все получится, если вот это произойдет. If there is ruthless action, unplanned action, that is not good. If there is a tranquility, a plan in tranquility, this means thinking, yeah, and then acting, that will be successful. Yeah. Если какие-то необдуманные, спонтанные, неожиданные действия, это все будет нехорошо. А если будет спокойствие, то есть обдуманные, спланированные действия, если будет некая спокойность, действия после обдумывания, то это принесет пользу. Next section is beginning of May somehow to solstice, the 21st of June. That section is more dominated by natural sensations like disaster provoked by flood and water. Следующий период с начала мая по летнее солнцестояние, он будет связан с стихийными бедствиями. Есть опасность стихийных бедствий, спровоцированных наводнениями и водой. This is like tsunami, yeah, and tropical storms. And there's also a cultural storm. Small countries, he said, small countries, yeah, are very likely to start military conflicts with the neighbor because of minor reasons, yeah. So that means here we have a very unstable situation. And that is what he's somehow mentioned for the Central Asia. И такие, как цунами, большие тропические шторма, но также и культурные штормы. То есть он здесь пишет, что маленькие страны, именно маленькие страны, с большой вероятностью начнут военные конфликты с соседями по незначительным, совершенно мелким причинам. И здесь он опять же обращается, говорит, что это возможно в Центральной Азии. Yeah, for private matters, now in the blue section here, no, everything is obstructed. That means try to succeed by their own methods, but the old methods are not successful. Yeah, only if the head is turned. Yeah, that means if the whole strategy is changed and people start to enter with a new attitude, yeah, that it's changed to fortune. И дальше синий фон, это частные дела, здесь везде препятствия, наказания и запреты. И это означает, что старые методы не работают, и нужно повернуть голову, да, если возможно повернуть голову, то есть найти новые подходы, новые решения, переосмыслить, что тогда можно достигнуть успеха, и все поменяется к лучшему. And here, in private things, love and sympathy is dominating, yeah, and people who try to follow the aims of joy are breaking the borders, yeah. So for the private small things, everything can become very successful if it is acted and enforced in peace. И что касается личных вещей, частной жизни, то любовь и благодать, они, значит, превалируют. И если следовать всему с любовью, с радостью, то можно прийти к покою. Yeah. The next period is somehow mid of June to the somehow
late beginning of August, yeah, and it is the section with the activated emblem, and we have here some features which are enforcing negotiations. И с 6 июня по начало августа это уже, значит, у нас активные эмблемы здесь. И мы видим определенные вещи, которые связаны с переговорами. Yeah, this means the people really want. But someone, every time someone of one position don't want and is only faking negotiation, but in truth it like to, yeah, extend the morbid conflict. Yeah. Но, с одной стороны, да, в общем, участники хотят переговоры вести, но опять кто-то из участников, как минимум один, он на самом деле только притворяется, не хочет переговоров и хочет все-таки продолжать конфликт, но только делает вид, что он переговоры. Yeah, and this is now, I think he's more focused on the Central Asia, yeah. There will be in the south, yeah, a lot of turmoil, and in the south will be a lot of instability, social instability, and that will be intensified by natural sensations like earthquakes, yeah. So that there's a danger that trading and delivery chains can be broken. И это все, похоже, касается опять Центральной Азии, и там возможны, соответственно, вот эти беспорядки и волнения, и если там возможно землетрясение, которое еще ухудшит ситуацию, в результате чего торговые цепочки и доставка могут быть нарушены. So for private, small people, yeah, it is a time better not to act, to be passive, because all kind of plans and methods are not able to succeed, yeah, and what sounds nice will turn into emptiness. It means to be a fake, yeah, so it's better to stay at home easily. Yeah. Ну, то есть, что касается частной жизни, то здесь лучше ничего не предпринимать, потому что все оборачивается пустотой, удачные вещи становятся пустыми. Так что, опять же, лучше не действовать, ну, потому что все равно ничего не закончится пользой. То есть лучше... Yeah, and further on, if it's written here like that, the shady covers nothing, unfortunately. Yeah, this means if you hide yourself in the shadow, if you stay at home in the shadow, if you not got out, yeah, and make the big speech, then it is very benign for your own situation. But don't step into open discussion and step into too much activity. Yeah, then you will somehow suppressed by the situation. И здесь тоже, значит, написано про тень, которая ничего не покрывает. Это означает, что если вы остаетесь дома, никуда не высовываетесь, не развиваете широкой активности, то это может быть очень хорошо для вашей ситуации. А если вы высовываетесь, слишком сильно себя, значит, как-то появляетесь, демонстрируете, то это может принести проблемы. Okay. The next one is the period somehow late beginning of August to the early, well, somehow close to the end of September, yeah, and that has a version that again the climate will come to influence the world, yeah. Нет, следующий период с начала августа по почти конец сентября. И это опять такой период, когда опять климат, значит, окажет свое влияние, погода повлияет, окажет свое влияние. Yeah, I'm very sorry. I see a mistake. Yeah. Okay, good. The weather will become unusually warm, and that has some results. Storms caused by heat, fire at the landscapes, yeah, and that means also that should be avoided, yeah. Casualties can become very high if the societies are not prepared for that, and especially
India will be affected about that? Central Asia. Yeah. И здесь речь идет о том, что погода станет необычайно жаркой, и будет жара, штормы, пожары, и их трудно очень избежать, но об этом можно, значит, как-то заранее позаботиться, но потери, жертвы могут стать очень большими, и особенно может быть затронута Индия. Yeah. For the private doing, it is like that if there is a gate of good fortune there, and it's the human, the relics gate, then all plans can be fulfilled like the person is wishing to come up. И что касается частной жизни, то если здесь есть соответствие с одним из трех счастливых ворот, то все будет удачно и благоприятно, то результат, то есть, будет, соответственно, хорошим. And here we see again, it is better to stay at home, yeah, like he said before as his advice, yeah. То есть, опять же, мы видим здесь, что лучше оставаться дома, как мы уже видели в его советах. Yeah. For persons now, hardships and dangers are coming and going, yeah. We can't follow the changing, yeah, because it is better to be concerned and completely focused on oneself, yeah, on the own interests and the own family or closer environment, yeah. Для человека мы видим, что опять невзгоды и опасности приходят и уходят, и стоит вообще больше позаботиться о себе, озаботиться своим, как бы, самим собой, своим домом, своей личной жизнью и так далее. Это самое важное. And be aware of conspiracy, bad words about you by someone, yeah. That is that again drives you to stay at home and not go out, yeah. И нужно, опять же, обратить внимание на возможные заговоры, которые против вас кто-то затевает, что, собственно, тоже означает, что лучше оставаться дома и не подвергаться этим заговорам. Yeah. Here now, seen from China, that is now this the period of time of late September to early November. Somehow, I don't like to be too accurate, yeah, because here are a lot of overlapping patterns. Yeah, we can say we can distinct that so sharply. Yeah, this is a slow movement of time through the year. Yeah. И следующий период у нас с конца сентября по начало ноября. Я не хочу это вот очень так точные даты называть, потому что это такое спокойное течение времени, и, конечно, периоды накладываются друг на друга. And now again, he is engaged by his ideas into Central Asia, and he says that there is a danger that between India and Pakistan there is a conflict growing. This is Central Asia, yeah, and also there is a danger of a large earthquake there. И теперь он говорит, значит, опять же, возвращается к тому же самому, что конфликт между Индией и Пакистаном может случиться, это Центральная Азия, и этот конфликт может обостриться после сильного землетрясения. Yeah, he says the conflicts are shifting to the southwest, and we will remind that the southwest, yeah, the southwest scene is here somehow, yeah. This is for him the west. In the south, there's nothing except the Indian Ocean, yeah. So that means he's meaning exactly that area here. И он говорит о том, что конфликты переместятся на юго-запад. Мы смотрим на карту относительно него. Только на западе там Индия, на юге там Индийский океан, больше ничего. Ну, получается, что вот это... And that will be again a pressure to economics, yeah. И опять мы видим давление на экономику. And then there is something, yeah, sarcastic, something ironic, while the well-known conflict with Ukraine is shrinking, yeah, and will be eased. Other conflicts elsewhere at the globe will rise. И дальше здесь что-то такое саркастичное и ироничное, что
то время как известный всем конфликт на Украине ослабнет, то в других местах мира обострятся другие конфликты. And here again, we have for private things, first, there's a confusion somehow because movements will lose principle. But if there's a gate of good fortune there, and that is the life gate here now, yeah, then harmony, that means peaceful situation, will at the end the result also in your closer environment. But peace doesn't mean economic growth, yeah? That means do not start business during that period because it doesn't create profit. И опять здесь мы, значит, видим, что движение теряет принципы, но если это соответствует одному из трех счастливых ворот, тогда наступает гармония, и мы видим здесь счастливые врата жизни. И это означает, что да, придет гармония, мы можем оставаться, значит, сами с собой, и вроде все хорошо, но тем не менее экономически, значит, пользы никакой не будет. Все, что мы не сделаем, значит, не принесет выгоды, поэтому экономика все равно, значит, не будет продвигаться. And because of the reason, everything on outside is somehow not transparent, somehow dark, yeah, somehow not really stable. So the situation inside, this means in the homes, in the family, will become peaceful. So husband and wife are healthy and free from worry is the effect of the pressure from outside. И в личной жизни из-за того, что вся эта внешняя атмосфера такая нестабильная, и везде происходят проблемы, то мужчина и женщина, наоборот, взаимодействуют, муж и жена здоровы, не беспокоятся, то есть все основано на взаимодействии, и в результате все успешно. То есть личная жизнь. And if that is the situation, then the situation is turning and everything can become successful again, but only for private acting. Yeah. Ну и если это так, то ситуация опять поворачивается, и все становится успешным, но только в личной жизни. Okay. Next period is now from late beginning of November to somehow early, somehow the 22nd of December, yeah, and that is a period where calmness and peace is going on to grow. И следующий период с начала ноября по конец декабря, и это период, когда спокойствие и мир начинают расти. Nevertheless, there are more conflicts than peace, but the peace is somehow growing. Несмотря на то, что присутствует больше конфликтов, чем мира, все равно мир растет. But in the northwest, from China, everything has problems. He is writing very unhappy, but I already know that words, yeah. They're very strong words, yeah. That means there are still some handicaps somehow in a lot of aspects of life. И дальше он пишет, что несмотря на то, что все имеет тенденцию к умиротворению, но все равно конфликтов больше, чем взаимопонимание. Yeah. И особенно на северо-западе, глядя с Китая, он пишет так, что это все не радостно, и это обычно такие достаточно серьезные слова. Нерадостно, то есть инвалидов во всех сферах больше, чем много. The turning point is the 12th of December 2024. И поворотной точкой является 12 декабря 2024 года. And people should really be focused on peace because on negotiations, because if that fail, the whole thing will start again. And людям нужно очень сконцентрироваться действительно на переговорах, потому что если они провалятся, то все начнется опять сначала. Yeah. And for the private thing, for your own doing, yeah, it might be better to keep everything in peace
avoid calamities, cultivate a perspective of life. Yeah, like I'm doing in that way, I'm doing in this way, I'm more a legalist, I'm more a Buddhist, I'm more a what, I don't know, liberalist, but keep on your principle, then you will have a good chance to go through. Yeah. И что касается личной жизни, то здесь важно придерживаться одной какой-то, культивировать какую-то одну доктрину. Я там буддист, я там либерал, я такой-то. Ну, в общем, какой-то своих принципов придерживаться. Тогда можно сохранить форму и избежать всяких проблем и бедствий. But there is now no positive gate here. Yeah, this is the hurting gate, the Shangman, and that means that it is more a tendency of suspicious and of senseless and reasonless quarrels, and that should be avoided. This is not a period of time for progress, for private progress. Но здесь проблема с тем, что есть врата ранения, и поэтому есть такое поле для подозрительности, сложному продвижению и всяким необдуманным, значит, бессмысленным действиям, когда не все, Yeah. сказать, без причин происходят многие вещи, без причин, в результате очень сложно продвигаться в личной жизни. Okay, the private people, yeah, people at their homes develops suspicious frights and somehow a very uncertain feeling in their mind. But if you stay there, if you will be invisible somehow, yeah, then you won't get harsh consequences. Но люди в личной жизни окружены такой подозрительностью, но если значит, внешний облик обладает звуком, но не формой, как здесь написано, но если оставаться там и оставаться невидимым, да, оставаться в этом месте, но невидимым, то можно через это пройти. So, and the last period, that is somehow from December to end of January, yeah, is a period when the systemic focus of disaster is turning to the Far East. Yeah, it is leaving the Central Asia, it is leaving the global South, it is going to the Far East, and that means might be earthquakes or conflicts between North Korea and Japan, because here are very unstable, dangerous situations. Yeah. И последний, значит, период, с декабря по февраль, фокус катастрофы перемещает на Дальний Восток, районы около Японии, и там можно считать опасной эту территорию, может взорваться вулкан, или может быть конфликт между Северной Кореей и Японией. То есть это очень нестабильное место, оказывается. Yeah, and so that means that especially the economics of neighborhood Asia countries there will be somehow affected by that. Yeah. Это означает также, что на это экономика азиатских стран тоже будет подвергнута влиянию этого. But all in all, it is very, it is of good fortune to withdraw troops, yeah, and to end all that establishment of weapons. Yeah. Но в общем и целом важно как бы увести свои войска и establishment weapons, you mean that? To withdraw fightings, arms, all withdrawing, that is positive for that time. He's hoping that all people will do that. Yeah. Позитивно, значит, все войска вывести, и он надеется, что все люди это сделают. Yeah, and here again, but for the private now, yeah, for the private person, it is profitable to
fight for their own interest. Но что касается частных людей, то благоприятно бороться за собственные интересы. Yeah, if you're going in and to fight for your interest, you will end in success, and all wishes will be fulfilled. Yeah. Если вы пойдете и будете отстаивать свои интересы, то все приведет к успеху, и все желания реализуются, осуществятся. Yeah, and here it might be also of advantage that, yeah, advantage is also using unusual methods. That means ways or kind of acting which the person before didn't enforced. Yeah, use new ways and new ideas, and by these patterns you will be successful. Yeah. И здесь также благоприятно использовать новые методы, новые подходы, то есть те, которые раньше не использовали. То есть просто используйте новые пути, новые подходы, и тогда это приведет к успеху. Yeah. Okay, that is the prediction of the Цимэнь Дуньцзя made by Mr. Gao. And Это было предсказание Цимэнь Дуньцзя, сделанное мастером Гао. That time very special, not focused or not attached or concerned to one of the data we know. This is the 1st of February or when the first lunar waltzes start. Here now by a more individual version, but we see not using Maoshan or rotating method, now using flying method. Yeah. Ну и это было не привязано к какому-то человеку и к дате начала года, а здесь мы видим, значит, уже предсказания по животным, по знакам зодиака. И это метод не Маошань, это метод вращения. Yeah. Now we have the second part of that prediction. This is not out of the hand of Mr. Gao. This is now the results when I surfed in the Chinese internet to watch the masters there, some real one, yeah, be sure. And I get very interesting meanings about that. Here we will see first the global situation of the year itself. Yeah. Это уже не от мистера Гао, это уже я по китайскому интернету покопался и вот собрал общую информацию и так вот ее изложил. Yeah, and here you see what is red is very favorable. This means it is of good luck. What is black is ambivalent or mid-size level, and what is blue is of bad luck. Yeah. И вот то, что красным это благоприятно, то, что черным это такое средняя удача, а синий неблагоприятно. Yeah, and said, okay, here we will see now. I'm very sorry. I forgot to change the framings. Yeah, I have to change the frame here to the dragon, of course. Very sorry. Yeah. So here we see favorable that year. That year is favorable for dragon, red, monkey, and rooster. It is ambivalent for snake, buffalo, goat, and pig, and is unfavorable for tiger, horse, dog. And и мы видим, что год благоприятен standard, yeah. Для дракона, крысы, обезьяны и петуха, средняя благоприятность для змеи, быка, козы и свиньи, и неблагоприятен для тигра, лошади, собаки, козы. Козы. Sorry for the wrong frame here. I didn't source it at the computer. Yeah. Здесь немножко неправильно эти самые рамки сделал, но неважно, извините. I now see it here because this is a very large screen, and I see a fat red line, and I haven't seen it before. В общем, видите, что здесь красная линия жирная вокруг кролика, а должна быть вокруг крысы. Речь идет про крысу. Yeah, okay. So, first is for the red. We will start by the red. The red is here, yeah. Здесь видите крысу. Yeah, and yes, that is the red. And here we will see, of course, yeah, the red belongs to the favored animals during that year. Yeah. И мы видим, что крыса, она красная, значит, ей благоприятно все в этом году.
So the general motto of the red for that year is don't stay alone and trust into the people. Общий девиз для крысы: не оставайся один, доверься людям. Also, the red has a lot of strength that year because it belongs to the favorite animals. It is emotionally very insecure. И у крысы очень много сил, потому что она относится к этим благоприятным животным, но эмоционально она в эмоциональной небезопасности находится. The red is very compliant to the Цимэнь Dуньцзя, yeah, likes to hide himself and doesn't want to be involved in all activities. Yeah. Крыса очень подходит к этому предсказанию по Цимэнь Дуньцзя, ей нравится прятаться и ни в какую активность не хочет она увлекаться. Yeah. And in partnership starts to become suspicious. А в партнерстве становится очень подозрительной. And the advice is the red should again act against that, should open the heart a little, not too much, and try not to become isolated with itself. Yeah. Ей рекомендуется немножко открыться, не слишком сильно, и стараться не слишком изолироваться. By that favored positions that year, the red has very good opportunities concerning career and profession. Но в целом у крысы хорошие возможности в карьере и профессии. Especially to compete is a very, very big ability that year. Особенно хорошие возможности для конкуренции, конкурентоспособность повышается. And it doesn't matter as is employed or self-employed. This means acting as a businessman. The reputation is constantly rising. Неважно, работает ли человек по найму или самостоятельно, репутация постоянно растет. But it should avoid speed. Speed, I mean velocity. Yeah, speed. That is a danger to the red that year. Но нужно быть осторожным с превышением скорости, с быстрой ездой, потому что это опасность года для крысы. Yeah, and it should avoid situation with an extreme taste. И следует, соответственно, избегать стремления к экстремальным ситуациям. Okay. The next is the book. Следующий бык. The book. Moment, what happened here? Okay. The book. The buffalo. The general motto of the buffalo is keep relaxed. И общий девиз: оставайтесь расслабленным, сохраняйте спокойствие. Yeah. The book has a stable year last year, yeah, and now it is awaiting or looking somehow to changes, yeah. Прошлый But год nothing был will happen. таким спокойным для быка, но он сейчас будет ожидать изменений, но ничего не случится. Yeah, and it is somehow in that stage of mind that nothing will somehow move the buffalo. Yeah, he has a very calm mind. И он в таком состоянии, что ничего его не сдвинет, у него очень расслабленный ум. Yeah, it is very important not to change. Also, the buffalo likes a change, but it's better the buffalo is not changing something. И также важно ничего не менять, хотя ему нравятся изменения, захочется изменений, лучше ничего не менять. In other words, he should continue his life like before. Другими словами, нужно продолжать жить, как и раньше. And that will grant a good social environment and also a good relationship. И это даст хорошее окружение и хорошие отношения. If the buffalo is calm, it can achieve a lot. Если он будет оставаться спокойным, он сможет достичь многого. Yeah, but if he come somehow restless or somehow very too much engaged, it can't get something. Yeah. И если он будет беспокоен, то ему сложно, и будет в беспокойстве, сложно будет чего-то достичь ему. Yeah, and if he's offering a little, only a little, he will get a lot of back. So he doesn't
he doesn't be somehow, he doesn't should worry about things. It is also a question, only a question about his inner mind, open or not. Not И если он предложит немного, то получит в ответ много, поэтому ему не сильно нужно переживать, просто сохранять спокойствие. And if there's a other meaning and a demand on him, he should be open and not oppose it. Should be open. If it opened, so everything will happen. Yeah. If it opposed, so the blockage will come from his side. Yeah? И ему не нужно противостоять различным требованиям по отношению к нему и так далее. Если он будет, нужно просто оставаться открытым. Если он открытым, то все получится. Если он будет противостоять, то получит проблемы. By that meaning, it will get a reward sooner or later. Yeah. И таким образом награду получит. Рано или поздно получит Like награду. a lot of animals, that year the buffalo is very sensitive concerning the lower part of the body, that means intestine and stomach. Как и многие другие животные, у быка тоже будут подвергнуты в плане здоровья. Проблемы могут возникнуть с нижней частью тела, кишечник и желудок. Oh, so that means you should follow a diet, Это low означает следовать диете, fat, and avoid overeating. мало жиров и не переедать. It might be helpful for the book to learn some relaxation techniques like meditation or Tai Chi or Qigong or Muskaya Banya. No? Можно быть полезным для быка, изучить какие техники релаксации, цигун или русскую баню. And that will harmonize his physical condition. Yeah. Это гармонизирует его физическое состояние. The next is the tigre. Следующий тигр. The general motto for the tigre is Общий девиз тигра. diligent and take your opportunities. Будьте прилежны и используйте свои возможности. Here, the tiger is not expecting big changes and excitement. Тигры не ожидают какие-то большие изменения или переживания в следующем году. Yeah. And his mood is stable. Настроение стабильное. And that makes him a little lazy to see the opportunities, you know? Из-за этого он может немножко лениться, чтобы смотреть, видеть возможности. Yeah. Everyone appreciate the tiger that year. It's a good socialization and exchange of ideas with friends, and very important for the tiger. This is the best situation. И все ценят тигра. В этом году очень важны общение и обмен с друзьями. Yeah, but it should focus or look at the opportunities, but not in a hasty way, slowly. Like tiger are looking at the animals which they like to grasp. Yeah? Нужно искать возможности, но не таким не жестким образом, а медленно, потому что тиграм нравится смотреть на животных, которых он хочет съесть. For wealth, it is a good year. There are a lot of context, a lot of opportunities, yeah. And if there are increased personal efforts, there are a lot of results. Что касается богатства, то много возможностей и всего остального. Так что если приложить усилия, то получат результаты, хорошие результаты. Most important, there is sufficient action, sufficient intention to do. Самое важное – это достаточные действия, достаточное намерение, настрой, чтобы все это совершить. Yeah, so a lot of people will take in his ideas and thinking into account, yeah, and he will take great advantage that year if it is really not too lazy, not too much waiting, and grasp the opportunities like a tiger is grasping the, I don't know, the deer, yeah. Но его идеи, его как бы требования будут приниматься с вниманием всем, все будут обращать на него внимание и замечать. Соответственно, ему нужно просто делать эти действия и хватать добычу, как тигр хватает оленя. Health.
The tiger, the only disadvantage here is that his mood is not stable and it's experienced a lot of emotional swings. Единственный недостаток тигра в этом году, что настроение нестабильно и есть эмоциональные разные перепады. He suffers more psychologically than physically. Он больше страдает психологически, чем физически. Yeah. He should avoid doing what he really not want to do. That Ему makes him следует stress. избегать делать то, что он не хочет делать, то, что он на самом деле не хочет. Yeah, and if he feels somehow not good, should go to the physician immediately. Yeah. И если он чувствует себя нехорошо, нужно срочно обратиться к врачу, сразу же. Now, кролик, the rabbit. Кролик. The general motto is, nothing is like it seems to be. Общий девиз «Ничто не является тем, чем кажется». Yeah. Here the rabbit seems a little sad here, and it is brooding about his life, wondering about its meaning, yeah, what it did he wrong in the past, and so on. Yeah. Здесь кролик немножко кажется грустным, переживает из своей жизни, думает о смысле жизни, может быть, думает, что он что-то делал неправильно и так далее. Small things, difficulties are regarded too big, too large, yeah. So he should size his glance on things into a proper way. Всякие мелочи, кажется, он раздувает, делает большими, ну и нужно как бы правильным образом оценивать вещи. It is very important to discuss a little, probably also changing location. I don't mean home, travel around in order to get rid of the constant situation. Здесь, может быть, ему хочется поговорить с кем-то, или поездка какая-то пойдет на пользу, сменить локацию, то есть вот эти вещи. Career and business is very good for all business. If the business is probably in detailed planned, yeah, then nothing can go wrong. Год будет хорош для всех видов бизнеса, но если бизнес правильно, хорошо спланирован детально, то ничего не может пойти неправильно. So, caution and success are going hand in hand, yeah? And the rabbit should not become overconfident or over-believing other people. Yeah? Таким образом, осторожность требуется, и нельзя слишком сильно доверять другим людям. Нужно быть осторожным и не слишком доверяться другим. It can become very happy because unexpected profits or unexpected, success can arise everywhere, said here. Но нужно быть, значит, внимательным, потому что неожиданная прибыль, неожиданный успех может появиться в любое время в этом году. So, all in all, it can become a year of joy. И, в общем и целом, год радости. Here, concerning health, it's also more psychologically. Sadness and excitement are exchanging constant each other. Yeah. Больше психологические проблемы, то есть печаль и радость, они все время меняются друг другом. То есть... Yeah. You should avoid all uncomfortable, unpleasant situation and not step into. If you see something from the distant already that is not likely to his wishes, don't go there. Better. Yeah. Следует избегать разных неприятных ситуаций. Если видишь, что что-то там не нравится, и не отправляйся туда. And also, lower part of the body, intestine, the stomach should be investigated a little. Pay attention to that. That is the reason for a lot of animals here, the stomach and intestines and here, but that depends on the earth young, its correlation to Chinese medicine. Yeah. Ну и здесь то же самое. Написано, что следует уделить внимание кишечнику и желудку, может быть, обследовать их. Но это многих животных касается, потому что Земля Ян, в данном случае дракон, да, соответственно, это касается всех. Now, the dragon. Yeah, it's the year of the dragon. Yeah. Дракон, следующий, год дракона. And its general motto is take care about your power. И общий девиз: позаботьтесь о своей силе.
Because it is the year of the dragon, yeah? Потому что это год дракона. Yeah, and the dragon has a big head, yeah? И у дракона большая голова. Yeah, and is over exceeding, spending his powers, yeah, because it feels so good, yeah? И, sorry, can you say it again? Yeah, it is wasting its powers because it's overestimating its opportunities. И он разбрасывает свои силы, преувеличивая свои возможности. So it ends at a year of unrest for the dragon, yeah? То есть это год беспокойства для дракона. Emotional issues can cause high expenditures. This means, to be engaged into love, relationship can end in a mountain of costs. И эмоциональные какие-то вовлеченности могут принести очень много сложностей, допустим, много влюбленности каких-то могут принести слишком много эмоциональных проблем. Yeah, and unfulfilled love can lead to a standstill, to a stop of its ability to work or to deal with things. He will be very affected and handicapped by, disappointments in love. Какая-нибудь неудовлетворенность любви может, или там неотвеченная любовь может привести к остановке в работе и в недовольстве. В общем, эмоциональная неустроенность может принести проблемы всю жизнь. Yeah, and therefore, love and business or profession, career should not be mixed up. Yeah. Поэтому любовь, бизнес, профессия, карьера не должны быть смешиваться. Also, a lot of people like them. You should not take too many love affairs. Yeah. И многим людям он будет нравиться, но не следует вовлекаться во множество любовных приключений. All in all, the mental situation should be somehow a little relaxed, a little light, in order to save the powers. Yeah. В общем и целом следует относиться ко всему проще, чтобы сохранять силу. And for career and business is a year which is better to preserve what one has achieved and not start some experiments like investments or something. Yeah. So keep what you have. Yeah. Что касается карьеры и бизнеса, это год, в котором следует сохранять достигнутое, не экспериментировать, там, не начинать, например, экспериментировать с инвестициями или что-нибудь еще. Оставайтесь с тем, что есть. The only progress can be done by diligence, yeah. But here, working and relaxation time should be somehow balanced. Единственное, что достичь можно всего единственным, это усердием и терпением и усердием. Yeah, and консервативно двигаться. Yeah, you should be careful to save its forces, its powers, and not to waste it. Yeah. И нужно быть осторожным, чтобы сохранять свою силу, не разбрасывая их. So that year, the dragon should be aware of imprudence and the accidents which will be the result of that. Yeah. Не следует избегать какой-то неосторожности, невнимательности, связанной с ними несчастных случаев. Especially during fall. Особенно осенью. And again, also the dragon should be careful with the lower part of the body and make medical checks. Yeah. И опять же, дракону следует быть осторожным с нижней частью тела, и полезно сделать медицинское самое освидетельствование. Eat light, not heavy stuff, not too fat and so, and drinks clear. That means no alcohol. Yeah. И хорошо есть легкую пищу, и пить чисто, это означает без алкоголя. Прозрачно, то есть не алкоголь. Next is the snake. Следующая Змея. Змея. Here the general motto is don't haste, just try.
И общий девиз: не спеши, просто пробуй. This year, the snake can get everything. All love will be fulfilled. Emotional things are absolutely ripe and safe. Yeah. В личной жизни змея может добиться всего, все пожелания будут удовлетворены, то есть все получится хорошо. But it should be, yeah, slow. Но это должно быть делаться медленно. Yeah, not hasting. Yeah. Those who are searching will find something. Acquaintance can develop into more. Yeah. And single people should be encouraged to seek out a company for life. Ну, то есть, главное не спешить. Одинокие люди смогут следует искать компанию. Какие-то знакомства могут перерасти в новые отношения. Ну, в общем, всегда не торопиться, и все получится. For career and profession, examination and certifications are favored that year. А в карьере всякие экзамены и сертификации в этом году благоприятны. But investing money, you should think several times about what is the right thing to do. Be careful. Yeah. Но что касается инвестиций, нужно сначала внимательно подумать о том, что делать, и быть осторожным. Any speed and haste should be avoided. Yeah. Любая скорость и спешка, ее нужно избегать. And save the support of third persons that they support you to achieve what you want. Okay. И следует обратиться к поддержке других людей, которые могут вас поддержать. That year, loneliness concerning health is also more an emotional thing, is bad for the snake. И одиночество в этом году будет плохо в эмоциональном плане, плохим для змеи. When dealing with other people, watch your behavior, pay attention to politeness, for example, and don't be careful not offending someone unintentionally. Yeah. И общаясь с другими людьми, нужно быть очень осторожным, чтобы никого не обижать. Yeah, because psychological pressure, it will come quickly to psychological pressure, and that is the reason that he's not coping well with situations and will do mistakes. Потому что это может быть связано с психологическим давлением, и с этим можно не справиться и совершить ошибки. Yeah. Okay, next. The horse. Следующее — лошадь. The horse, лошадь. Enjoy your life. Лошадь наслаждается жизнью. Yeah. Lошадь should not think about stuff and things. Yeah. It should run and enjoy life. Yeah. Лошади не нужно ни о чем думать, нужно бежать и наслаждаться жизнью. Yeah. There are special opportunities in spring and fall, Особые возможности весной и осенью. and a decrease of strength right at the beginning of the year. И в начале года особенно будет прирост сил. Also, mistakes are ending in benefits. Yeah. Даже ошибочные действия принесут в конце концов пользу. And here for career and business, examination certifications are favored again. Yeah. Ну, что касается карьеры и бизнеса, опять будут благоприятны экзамены и сертификации. But the horse should not talk too much about its plan and do not initiate people. Но лошади не нужно слишком много говорить, рассказывать о своих планах и как бы инициировать людей, подталкивать к чему-то. Because they will copy that. Yeah. Потому что она... they will copy. Yes, they will copy the plans. They will take они the ideas. заберут ваши идеи, скопируют ваши идеи. Yeah. And don't try to influence other people. Yeah. Не пытайтесь повлиять на других людей. Yeah. And do not wait for emotions. Yeah. И не стоит ждать каких-то, оваций. Yeah. The horse should follow its inner feelings without too much plans, but it should avoid risks. Лошади следует
руководствоваться своим внутренним чувством, без особых планов, но избегать слишком большого риска. Also, horse health is stable this year, but it quickly loses its mental balance, that it needs some good self-management and some time for relaxation. Здоровье лошади в этом году стабильное, однако ей легко потерять душевное равновесие, поэтому необходимо самообладание, хорошее And расслабление. here we see again, it's more emotional problem. Yeah. Last year we have a lot of physical problems. Yeah. That year a lot of animals of the zodiac have emotional problems, and we can see also the horse is evaluated to have a bad fortune. That year it's not so bad here in the more detailed analysis. И, как мы видим, это больше эмоциональные проблемы, у очень многих животных в этом году эмоциональные проблемы. В том году были больше физические проблемы, а в этом эмоциональные. Несмотря на то, что лошадь как бы в целом описывается как неблагоприятный год для лошади, на сине помечено, тем не менее видно, что не так, что и плохо. Now, Kaza, the Коза goat. теперь. Yeah. The general motto is be friendly, but be careful. Let not people come too close to you. Общий девиз: будьте дружелюбны, но осторожны, не позволяйте людям слишком приближаться к вам. Yeah, the sheep must protect itself from malicious people and should be careful not to be cheated. Козе следует защищаться от злонамеренных людей и быть осторожными, чтобы ее не обманули. Yeah. But it should trust in itself in all matters and should exactly know what it wants and what it is to avoid in getting something. Yeah. Ей следует доверять себе во всех вопросах и точно знать, чего хочет, и добиваться того, чего хочет. Overdoing courage is bad. Но не стоит переусердствовать со своей смелостью. Career and business, like it is mentioned, conflicts may arise at working place, at business. Yeah. Карьера и бизнес, как здесь сказано, конфликты могут возникнуть на рабочем месте. Yes, this is very probably that every time there's also a supporter, a nobleman, yeah, someone who is helping the sheep, but you should avoid that because it will affect the goat a lot. Yeah. Но, как здесь написано, всегда найдется благородный какой-то, который поможет козе, но следует быть осторожным с этим, потому что это может принести проблемы. Yeah, there is a danger to become punished for other people's mistake. Yeah, be careful. Есть быть опасность наказанным за чужие ошибки. Будьте осторожны. And that will guide into a loss of income at the end, or reputations is also social income. Yeah. И в конечном итоге это может принести потерю дохода или репутации, тоже тип социального дохода. Yeah, and here again we have a digesting problem. Yeah, the lower part of the body is again the same. Yeah, but here опять видим проблему пищеварения, опять нижнюю часть тела. But he shouldn't eat too spicy, overcooked, too cold, everything which is too much. Yeah, and especially in the 3rd, 6th, 9th, and 12th months, it should be careful there. И следует избегать слишком острых, пережаренных, слишком холодной еды, то есть всего слишком, особенно в 3, 6, 9, 12 месяце. Yeah, this means April, June, September, and December. Yeah. То есть апрель, июнь, сентябрь, декабрь. Yeah. So. Okay. The next is the monkey, обезьяна. Yeah, the monkey. Следующая обезьяна. Yeah. The general motto is, if you change yourself, you can change the world. Общий девиз: изменив себя, вы измените мир. Yeah. Here, the monkey is shaped by emotions and suffers a lot of mood swings. Yeah. Здесь обезьяна, у нее смешанные эмоции, и она страдает от перепадов настроения.
It needs more support than usual. Ей требуется больше поддержки, чем обычно. But concerning love, it has endless opportunities. Yeah. Но что касается влюбленности, у нее бесконечные возможности. Yeah, but it might be better. That means stabilize the monkey. Yeah, but it might be better to work on its own condition and harmonize itself. Said here. Это может стабилизировать обезьяну, но может быть лучше все-таки работать с собой и гармонизироваться. That year everything is in slow progress. В этом году все будет годом медленного прогресса. Until end of summer, the monkey can achieve nothing. Yeah. До конца лета обезьяна может ничего не добиться. Yeah. But we have constant changing circumstances, and that means the monkey should adapt itself every time to the new situation. Но это связано с меняющимися обстоятельствами, и это означает, что обезьяне требуется всегда подстраиваться под эти обстоятельства. It is very important to create a sustainable situation with a constant, running guideline. That means steady work, perseverance, something which is promising a sustainable future. Yeah. То есть требуется настраиваться на такое стабильное будущее, все, работать, значит, трудолюбие, настойчивость, чтобы добиваться вот такого But стабильного after the будущего, end of summer, устойчивого. there are a lot of opportunities for the monkey. Но после конца лета открывается множество возможностей для обезьяны. A lot of success can rise. Yeah. Может появиться много успеха. Yeah. Concerning health, Что касается здоровья, monkey should be careful and never skip a physical examination. Do all of them. Yeah. обезьяне следует быть осторожной и никогда не пропускать медицинские обследования. And if there is a diagnosis, a small thing, it should do that immediately by therapy. Yeah. И если вдруг будет какой-то диагноз поставлен, следует не откладывая начать лечение. Now, the next, this is the pituch. Петух следующий. Pituch, we have to say, trust in yourself. Петуху надо сказать, верь в себя. Yeah. The rooster has a stable emotional starting position this year. У петуха стабильная эмоциональная стартовая позиция в этом году. All people like it, embrace him. He's very attractive, or she's very. Он или она очень привлекательна, все хотят его обнять. But should keep love, emotional things, and career or profession strictly separated from Но it. следует разделять строго любовь и профессию или карьеру. Progress can only be slowly, so it's better to wait than to force things. Прогресс может двигаться только медленно, поэтому лучше ждать, чем пытаться протолкнуть какие-то вещи, чем Yeah. форсировать события. It only should be calm, and what happened are unplanned, spontaneous, rapid promotions or progress that will be possible that year. Возможно, незапланированные, спонтанные, быстрые продвижения по службе в этом году. Yeah, and that means it should stay in itself, trust in itself, and be ready for action. Nothing more. Это означает, что нужно опираться на себя, доверять себе и просто быть готовым к действию, ничего более. Yeah. Okay. The rooster should avoid the wind that year. Yeah, everything with atmospheric movement should be avoided because it can affect it physically. Петуху следует в этом году избегать ветра, все, что связано с движением в атмосфере, следует избегать. But all in all, its physical condition are very robust. That's robust. Ну, в общем и целом, физическая конституция хорошая у петуха и крепкая. Okay. Now we have Sabaka, the dog.
Собака. Мгм. Yeah. The general motto is keep your emotion calm room. Общий девиз сохраняйте эмоции, оставайтесь And спокойны. again, we have emotional turbulences. Again, here. Опять мы видим эмоциональные всякие, значит, перипетии, движения. Probably much more severe than others because it is a Thai sway for the dog. Yeah. Может быть, немножко больше, чем у других, потому что это тайсуй для собаки. There are a lot of changes, favorable or hindering or unfavorable changes. И происходит много изменений, благоприятных и неблагоприятных, мешающих. The good one are marriage, birth of a child, yeah, farewell of a company. The bad one are hinderings, yeah, some hostile activities to get the profit or something like that. Тут возможно совершенно все, и брак, и рождение ребенка, и прощание с компанией, какие-то препятствия в получении дохода, в общем, любые совершенно. Therefore, it is necessary to plan everything very carefully. Yeah. Поэтому важно спланировать год очень аккуратно. The dog should be bold, brave, and diligent that year, then it will get what you want. Yeah. Собаке нужно быть смелой, усердной, старательной в этом году, чтобы добиться чего-то. Того, The чего danger is in career that it will exhaust himself very quickly because of overwork. Опасность в карьере может случиться из-за того, что она может истощиться очень быстро из-за переработки. The dog should avoid investments that year. Собаке следует избегать вкладывать деньги в этом году. Yeah, and if the dog feels that it is, yeah, somehow overworking, should make immediately a rest. This is okay, but the dog will have bad feelings about that. Yeah, but should do that. Yeah. Если собака почувствует, что она переработала, следует тут же отдохнуть, хотя собаке, возможно, не будет чувствовать себя хорошо с этим. That means that year the dog has to be aware of physical damage, of physical injuries. That means by accidents or something. Это означает, что собаке в этом году нужно быть опасаться физических травм, ранений, нужно защищаться от них. Especially during June. Особенно в июне. Yeah, and it is recommended to make a body check, yeah, and also here to follow a dietary lifestyle. Рекомендуется провести медицинское обследование, а также соблюдать диету и здоровый образ жизни. Yeah. And now the last one. И Last последнее. of all, that is the Цюаня, the pig. Yeah. Свинья. That general motto is called "Don't over exceed your doings." И общий девиз не переусердствуйте в своих делах. That year the pig is dominated by the red beauty in the peach blossom. Значит, свинья, у нее доминирует красная красота или красная красавица и цветок персика. You will wonder why I get it. I get it because the true prediction is made out not by animals, dang dang, yeah. It is made out by Cimэнь Dunьcзya special patterns, yeah. And all demons and spirits are appearing also there, yeah. Вы можете удивиться. Please? Hello? И все, соответственно, I can hear you. Yeah. Все вот эти, значит, звезды именно оттуда, из Цзэвэй Душу. Yeah. The pig has a lot of opportunities to meet people, yeah. A lot of opportunities to marry, for example, to get relationships, yeah. But it should not to agree too fast. У свиньи есть множество возможностей встретиться с людьми, получить множество предложений, но не стоит соглашаться слишком быстро. One-night stands can destroy true love. Слишком быстрые, соответственно, связи на одну ночь могут разрушить настоящую любовь. For making business, that year is very good for the pig. Что касается бизнеса, этот год очень хорош для свиньи. So it should be completely focused on that and not on one-night stands. Yeah.
Мне следует сконцентрироваться прямо на этом, не на чем-то другом. It can attract all the attention of all people. Yeah. Это может привлечь внимание всех людей. It can invest, but in a conservative way. Yeah. Она может инвестировать, но очень консервативным образом. And should be aware of documents, important scriptures, documents for business especially. И нужно обратить внимание на документы, бумаги, связанные с бизнесом. Важны Health, документы. because of all these opportunities. Yeah. И из-за всех этих возможностей The pig should be a little careful. Yeah. свинье нужно быть несколько осторожным. To avoid over exceeding the doings. Yeah. Чтобы избежать, Because ну, не переусердствовать, да, не делать слишком много. it will do too much projects, too much excitement of too much things. Yeah, and there's the risk inside to become very exhausted during the year. Yeah. В общем, слишком много развлечений, слишком много дел, слишком много проектов. Есть риск выгореть и не добиться всего. The pig also should avoid the wind. Yeah. And Свинье take также care of следует the physical condition. Also, there is nothing really serious here. Yeah, it is only self-made delay. Yeah. Свинье следует избегать ветра и заниматься физическими упражнениями. Тоже здесь, в общем, нет ничего такого серьезного, но есть только проблемы могут, как бы сама она себе может создать проблемы, только свинья. Okay, that are the prediction, and I made a calligraphy with some spiritual stamps. We can put that on the website of the feng-shui.ru, yeah, and you can download that for your own purposes. That is one I gave out elsewhere. I will make a new photograph there because it's not perfect, and then you can enjoy your good luck by that stuff, because you know I have a lot of spiritual seals. I collected it tens of years. Yeah, here you see a small picture about, and here all that flat one are Fuzhou seals, and here you can see the calligraphy out of my hand by a Fuzhou seal for prosperity and rich lifestyle. Я сделал специальную там каллиграфию, я ее пришлю, отсканирую хорошо и пришлю, или вы сейчас можете отсканировать, или потом Манфред пришлет, и мы вывесим ее, скорее всего, в Ютубе под этим предсказанием, чтобы вы могли скачать и себе куда-то, значит, повесить. И потом Манфред показал очень много печатей, у него целая коллекция этих печатей. Там много квадратной печати, это печать для Фуджоу, то есть вот это разные печати для разных, This is целая only a коллекция small древних selection печатей. here, yeah. And you see what is here left on the on the upper place here, left top, yeah. That is the Fuzhou of my son. Это вот только маленькая часть моей коллекции, а вот здесь сверху, слева, это Фуджоу, который рисует мой сын. Yeah. So, and I will send it to Anatoly, and you, if you agree, yeah, he will. Also, the other stuff, yeah. You can download that and put it in your money bag. I don't know where. Манфред пришлет это мне, если вы захотите, вы можете это куда-то в свой кошелек положить или куда-то еще. But what did you write there on your? Okay. Sorry for that. Here you see Jia Chen Yan. This is young wood, earth, young year. This is the next year. Это название года, Дзячень, год Дзячень. For your private luck, because private is important, and show. That means longevity. Это для вашей личной удачи, личная важна и долголетие. That is the year of the dragon. Это год дракона. And I used, if you see that, can you see that?
No, not really, but a little bit, okay. Moment, please. But doesn't matter, we can see the stem, Manfred. We see this long stem above. Yeah, I show you the object too. Покажу вам, чем я эту печать сделал. That's me now. Now we can see it. Yeah, here, yes. Yeah, you see. Yeah, more or less, yeah, a little bit, yeah. Yeah, Это вот печать была сделана этим. Yeah, this is around, I think, 250 years old. All of the things I have were used. Yeah. 250 лет ей, наверное, для печати. I also detect the guy who carved that stone. Yeah. Я также обнаружил, кто ее вырезал. Yeah, and here that is for the road spirits of prosperity and wealth, for the 5 spirits of prosperity and wealth on the road, and that means the money is coming to you because it is on the road. 5 духов процветания и богатства в дороге, то есть деньги к вам приходят. Now, you can't see here at the top. Yeah, here you can see. I can see it. Yeah, there are the Chinese characters for the purposes, and here is the charm. Вы видите эти вот знаки цели, а это сама печать. Yeah, it is here. This is spirit writing. This is not for normal people. Yeah. Это духи писали, это не для обычных людей, это писание духов. Yeah, and here I wrote Nian Yan Yu. Every year have a remaining rest. Yeah, something which is a surplus, we can say. Every year have a surplus. Yeah. Дальше я написал, что у каждого года есть избыток. And one shui, that means everything should happen like you want. И дальше я написал, что все должно произойти так, как вы хотите. And here, that is my identity. That is my artificial name. And this is only for, who made it and who transferred it to you, to the people. Yeah, like that. И дальше, соответственно, моя вот эта идентичность, моя как бы собственная личность, то есть кто сделал это и кто вот вам передал. I still have done a second one. Я сделал еще одну. I also can seal that, but this is big work, yeah, to seal. Then we, I will make a new photo of that because of the dark side here, the dark corner. I'm not very happy about that. I will do a second one, or I will make a new one. Yeah. Ну, это большая работа, это все припечатать. Но я лучше перефотографирую ту, потому что там темный угол. В общем, сделаю хорошую печать. Oh, but if you like that, Anatoly, I can send you that today, and you can. Oh, okay. You can send it in 2 days. You can scan it and send whenever you like. We will attach it to your speech anyway. So, thank you for your attention. Спасибо всем за внимание. And my speech is now finished. Okay. И мой сейчас речь закончена. Thank you, Manfred. You only doubled your time, not tripled. You didn't triple time, only doubled. It's a success. Oh, I improved a little, yeah? Yes. Thank you. Я сказал Манфреду, что он не в 3 раза время свое это самое превзошел, только в 2, так что это успех. Oh, yeah, I see. So, thank you so much. Spasiba большое, Anatoly, for translating and doing all that work. Thank you very much, Manfred. Okay, bye-bye. Bye-bye. See you. Thank you, Manfred. Bye-bye. Михаил, вы что, Bye-bye. скажете еще в конце или что? Там у вас остался кто-то? Все, на этом мы завершаем. Сколько? 8 часов практически мы начали. У нас темно было. И сейчас заканчиваем уже тоже стемнело уже на улице. Так, все, Манфред отключился. Так, кто хочет посмотреть запись, кто что там не понял или еще что-то, вы посмотрите, там кнопочка под презентацией, и, соответственно, можете... Ну, мы вам еще ссылку пришлем. Вот, как можно со скидкой сейчас зарегистрироваться. Скидка там, имейте в виду, списание каждый месяц с карты 590 рублей. Потом люди спрашивают, там один точно спрашивает раз в 3 месяца или 2 человека. Вот, обычно, в принципе, все понимают, что это подписка. Там очень много материалов, и конференцию мы выложим где-то дня через 2, потому что сложно. Вот.
Вот так. Кто смотрел на Ютубе, те тоже молодцы. Кто вообще с нами был, тоже молодцы. Кто ворчал, молодцы. Кто благодарности писал, все молодцы. Всех обнимаем, поздравляем с наступающим Новым годом. В этом году, наверное, уже трансляции не будет. Я думаю, на следующий год, там где числа 6 примерно, там скоро сделаем этот анонс. Потому что все уже... Так, запись я выключу.